Так, друзья, привет. Продолжаем часть прохода. Как сегодня? В прошлой части мы остановились, то, что есть шмотки, как бы, но также завантажника опять. Сейчас у меня слабо. Значит, будем. Но также завантажника опять. Сейчас у меня слабо. Значит, будем. Пропадает у меня. Но также но смотреть лошадь. Wait a moment, you're him, right? The boy from Scarlet. Do you know where I can buy and sell Я не things? знаю, если честно. Well, if it's food you need, go and ask in the kitchen. But if you want something else, I can't help. One of the villagers might know. Do you know where I can buy and sell things? Well, if it's food you need, go and ask in the kitchen. But if you want... Do you know where I can... Well, you're the young... Yes, that'll be me. The lady of the castle was asking after you. She wants to talk to you. Ah, Very well. Так, я что еще хотел? Hey, what do you think you're doing? Get the hell out of here. Садись. Hey, watch! Are you deaf? Да, иди пока. What was that noise? Good day to you. Is there someone here who trades in goods? Whatever is your man. He's the local dealer, a skinny fellow. I saw him by the granary. He'll buy anything that has any value, and he'd sell you if he hadn't already sold her long since. Ава. Good health to you. Can we trade? If you've got the coin.
let's talk about the price. Sure, why not? Не хватает. Here you are, with a little top-up. Well now, thank you very much. Здорово. Здорово, Диман. Ну и чё, как? Oop, can we Ух, не trade? знаю. If you've got the coin. Ты ж играл у него только что. Обновление там. 5 гигов вроде, типа новый этот. Да там, знаешь, что там, короче, там добавили кейсы новые, добавили потом камеры, от которых включать. Потом добавили, например, ну, в самолете, да, ты не видишь, что сидит, а у тебя рядом показывает, типа, ну, там ярлык самолета показывает, кто как сидит. Такие, короче, шляпы. Сами, я не знаю, блин, вот сейчас я с Андрюхой со Стронгером сыграл, топ-4 взяли. То там нас просто поджали, а так нормально. Вот Мы так. вчера с этим играли. С Хитманом. С Андрюхой 10 русских. В этот, в Division. Ну и чё, как? Мне пришлось нового персонажа взять, потому что подтвердилось тоже, что и с тобой было. Чё? Есть. 25 уровень, да, этот? Да, ну на 25 и у него также. У него 4 уровень, блядь, я играю. Вот только я 25-й, вот я тебе сразу что и говорю. говорил. Я взял нового перса, так у него 4. Мы до 7, по-моему, дошли уровня. А у тебя 11, да? Или как? 14, по-моему. В принципе, мы до тебя дойти можем, потом вместе уже втроем пойдем. До того уровня дойдем. Слушай, Диман, ты мне расскажи, блядь, как этими отмычками пользоваться? Я так и не понял. Да что там находишь, где больше Ну. всего золотой этот шарик? Ну. И вправо на D ведешь и шариком там вводишь, блядь. Хуй его знает. Это Я у сам, меня- блядь, сколько отмычек ломаю. А так. Получается, но тут Can we еще надо trade? умение, видишь, сложные замки If ты не you've got the откроешь. coin. Очень легкие тебе легче откроются. Тут обучаться еще на взлому. Повышать свою квалификацию, так ты хер откроешь. Очень легкие замки, они вообще легко открываются. Ну, по уровню как раз. Легкие уже посложнее, еле открывай. Ну, отмычек 5, наверное, сломал, прежде чем открыл ящик. Короче, ты дальше, если пойдешь по основной сценарию основному, там после охоты тебе коня подарят. Будешь на коне скакать. Посмотрел того чувака, что типа на первых уровнях там сразу рыцарские доспехи там достал. Посмотрел, где он взял, точно там есть, блядь, и оружие, и доспехи. Блин. Доспехи не требуют ни силы, ничего. Где такой? Я сейчас в доспехах бегаю. Сейчас, погоди, я найду его. Сейчас найду это видео. Скину тебе ссылку. Правда, это бегал без лошади, пешком. Но пешком пойдешь, это считай, что лучше до лошади дожить. Или своровать лошадь. Своровать ты все равно не сможешь положить, только в свою можешь положить вещи. То есть там будешь настолько перегружен, что ты будешь там ползти, не идти. Я тут легко. Hey, you! Don't move a muscle.
Ой, Surrender! да, меня You've спалили. committed a violation. You're under arrest. Скотина. I'm warning you. Keep yourself up. Ладно, а шмотки в верхнем, да, сундуке? Are you gonna give yourself up? Or do you Которую want to красть do надо. this the hard way? Ну, он рядом со щитами, этот сундук. Right, that's it. Скотина When I спускается. find him. Ah, I yield. Дался в тюрягу. Черт Someone побери. reported you were picking locks. Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of coin to fix it. That's too much. I don't have that much coin. You don't pay, you go to jail. Jail it is then. Just the accommodation for you. Get moving. Give me back the stolen goods. And show me what else you have on you. 10 дней тюремное заключение. Охерели. Семь дней, да вы что, прикалываетесь? Три дня, ну блин, быстрее. Сейчас Я тебе скину.
Давай, давай. Блин, попытка замка провалилась, блин, одна была. Мгм. Блин. Что мне делать? У меня ни денег ни хера нет. Так с последним сохранением пытаюсь. Блин, да я, блин, не продую эту фигню. Да, я открыл. Пришла пожелать тебе удачи. Спасибо, но мне не нужна удача. Я хочу использовать время до начала, чтобы замутить воду. Ну, то есть помешать общей концентрации. Замутить воду? В смысле, ты что-то подсыпешь в воду? Что? Нет, ты совсем промахнулась. А тебе зачем нужно это взломать? Фотки? Угу. Чтобы отнести мельнику. Там что-то должен. Jesus Christ be praised. Какой дополнительный? Can we trade? If you've got the coin. Угу. Ну, прокачаешь уровень за вскрытие замков, может, и откроешь, потом проще будет. Пройди что-нибудь другое пока. Но броню я бы тебе рекомендовал взять сразу. Понятно. Она очень помогает. Кстати, в танке день премию дали. Премию. Can we do something about the price? То что? Sure, why В not? части второй. Так, праздник. Here, with a little something on 5 top for good комплектов, measure. политический My документ, word. 5 больших. Thank you kindly. До 26 февраля 9:00 X5 опыта за первую победу. Can we trade? Ой, ёпта, X5. If you've got the coin. Охренеть, все я тут пока там. Блин, что я не знал. Сейчас можем прокачаться моментально за X5. Дать денег. Скотина. Одну денег. Одну машину повредишь и сразу премиум на сутки дают. Бля. Я смотрю, этот Саня тоже там рубится. Там всегда. What the hell was... God, stop that right now. Are you out of your mind?
What the hell was that? What? What? You there! Stop! Surrender! You've committed a crime and I'm arresting you. Козел. Вот так вот он. Hey! Wait a moment. Как же мне? What? Wait a minute, you're him, right? Hey, watch it! What are you doing there? Спасай. Так. What's that? Что там? Короче, оглушил чувачка, у которого это... Ключи-то были. Все. Ага. Забрал ключи. Было.
Ну ты злодей, тебя сейчас там посадят и расстреляют, повесят. Парят. Убийца. Wait a minute, you're him. Hey, watch it. Таким злодеем нельзя в такие игры играть. Ты убиваешь Be a bit more всех, careful. грабишь. Are you serious? Don't move. Блин. Блин, надо было с ним поговорить, а я напасть сделал. You were seen Нахрен? thieving. You should have thought twice about what you were doing. That will land you a fat fine. Сейчас опять был. That much? I don't have enough on me. You still have to pay the penalty. Looks like you'll have to sit it out in jail. Скотина в тюрьме. Ты там Just my опытные luck. сидели с будешь. Look, I can't tell you anymore. Наверное, опять. The fate of the whole empire. Сколько ж ты там посидел в Between King камере? Wenceslas and King Sigismund. High politics, you know? Сейчас, наверное, опытный перк будет какой-то, опытного сидельца. Leads for you. А посмотрим. Там же есть, там Jail? Alright, по let's go and get тюряге it тоже over with дают quick. что-то. You love it. То есть темница, пойдем посидим. It's all set up specially, just for the likes of you. Give me all the things you stole, so I can return them to their rightful owners. Такой потом придет к пану Рацику, кобыле, и скажет: да я тут отсидел немножко, а так ничего, я Да, нормальный парень. Я сидевший. Ну, не знаю, как по сценарию пойдешь, как они будут относиться. Там отношения, наверное, испорчены, у тебя вообще там по-жестко. Да, ничего. Как с людьми вообще, со всеми, это же там это, тюряжник. Так, да, такой. Меня уже в этом все приветствуют. Индрю, здорово, здорово. Слушай, у меня все шмутки отобрали. Ё-моё! Ну ты что, думал, не заберут, что ли? Пипец, блядь. А, не, у меня ключ есть от сундука с снаряжением. Ага. Шмутки-то ладно, бог. Clear off, and pray you never come back here Это again. голодранец не Or случайно. you'll see my ugly side. Так, ну-ка. Он раздетый ходит, прикинь, того, кого я, короче, ограбил, раздетый ходит. Ограбить. Ой, блин. Поговорить взяла. Ограбить опять. Ты уже вор в законе там. Да, блин, чисто случайно. Да, я. Уже пахан. Я сейчас крикну. Так What are you лоханул. doing there? You there! Stop! Surrender! Is someone there? КП! Oh, yeah. Опять в тюрягу, короче, пошел. Собаки! So it's you. You were seen starting a brawl. Ах, Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a... откуда у меня нет столько? I can't pay that. You don't pay, you go to... Put me in jail then. Опять на сутки. Get moving. I hope you rot there. And spread your arms and legs. Let's see if you have anything else. I feel
Тюряги сидят. Да, ну не. Коли. А нет. Какого чё? Как долго эти дни идут? Забыл сейчас, если еще ключ беру, то... Как-то ты не по той дорожке пошел, по кривой какой-то. А блин, чисто случайно, там надо было просто нажать, а я почему-то все время. Я получалось, что я их обкрадывал. По воровской дорожке пошел. Да. Нафиг ты стал продолжать эту воровскую тему-то, тебе надо было основной переходить и другие выполнять задания. Прошло. Блин, или заново загрузить, так же вот. Без них как долго. Так медленно идет. А не шляп, конечно.
Дай мне 5. Дай 5. А как еще время коротать? Господи. Ну, нормально. На СТРВ 103, 6 косарей. Опыт там. За один бой. $6200. Пять часов, блядь. А. А это дело-то нехер, в тюрьме сидеть. Я еще в тюрьме ни разу не сидел. Диман, жизнь такая. Жизнь такая, ты так играешь. Кать по-другому. Учись. Проходи заново. По-честному. Без тюрем. У меня, короче, с этим тоже не получилось. С палачом-то колечко-то. А ты знаешь, что прикол? Я не стал выполнять это колечко. Ну, пошел тут по основной линии, пока тут все выполнял, хуяк, возвращаясь в этот в город. Меня два чувака встречают. И тут, пацан, тебе проблемки, ты не платишь кое-кому должок. Мы пришли с тобой разобраться. Прикинь, подослал братков уже ко мне на разборке. А я использовал красноречие, сказал: да вы что, ребята, я не тот, за кого вы принимаете. Да, точно, мы ошиблись, но вы им передайте тому, про кого он подумал, чтобы он денежки заплатил. Ну да, обязательно, конечно. I feel quite hungry. Короче, пошел я к этому хрену. Думаю, ну сейчас как Андрюха ночью залезу. Спокойно. Подхожу к нему, он просыпается, падла. И давай мы с ним махаться. А я всю кольчугу, все снял с себя, все вещи. И просто голышом там практически. На кулаках его отпинал, он убежал. Один ящик скрыл, второй открывать. Блин, он опять прибегает, опять меня бьет. Опять с ним драться стал. Второй раз я уже попинал его хорошо и за ним побежал. Он убежал вообще в город.
Не смог догнать, даже стрелами не успел добить. Короче, вернулся, вскрыл замок, забрал этот перстень, этот ящик. У меня лестницу не используешь. Короче, сейчас закончил на том, что к этому мельнику приехал, спать завалился и сохранился после этого, когда проснулся. Ну там, как ложишься спать, автоматически сохраняешься. Так, все, шмотки я забрал. Так, куда мне? Как долго? Он раздетый. God, help! There! Someone has been killed! Даже там кого-то убили, говорит. О, они все что-то раздеты ходят, идиоты. Баг такой. Бомжи. Баг, наверное. Да, пешком-то сейчас. Не украсть, что ли? There's someone there. Я не бежу. Ползаем. Только. А, на что надо, чтобы здоровье пополнять? Строить календулу, по-моему. Она там на 5 минут поднимает потихоньку здоровье. Может, меньше. Ох, типа. There's nothing to it. Здорово, мужик. Чё? Как дела, купил? What is it? Я вот еще читать не научился, читать научился. Всяких книжек понаходил, которые улучшают
I know how to способности, come by some прочитать serious не могу. wealth. A treasure, so to speak. And I'm willing to share this information with you for a trifling sum. I don't get it. Why don't you just get the treasure for yourself? The thing is, it's a bit out of the way, and with all that's happening in the country, the roads ain't safe. Never mind the forest. Sounds a little fishy to me. Well, it's a bit of a long story. Anyway, this fellow's sister... No, wait. That's not it. All right. I don't need to hear your family's entire history. I have no time for such... Tall tales? Слушай, ну природа здесь, конечно, в лесах обалденная. Да, согласен, Диман? Бегал по лесам? Да. Природа вообще шикарная. Сделан так, как будто прям вот настоящая. Даже, блин, когда вот за грибами идешь, тоже как. Вороны, все так же. Не, ну лес они по механике, по игре не очень. Что там? Опять захотел. Спать у меня.
Mother of God. What are you doing here? Anything else? Поспать срочно. What's the matter with you? Я тут походу скоро кони. Спать хочет? То, чтобы спать, у него, знаешь что? Два, которые вообще тут половину почти. Так это что, энергия-то его на? Сколько энергия, вот эта вся вот эта штука, прям ровно пол. И как поспать надо? А где же я спать тут-то? Надо у себя жилище какое-то, либо в корчме, Нету тут либо там, где где тебе положено спать. по полю бегу. Тебе надо в мельницу. В мельнику обратно. Да, Там так постель. А если не перегружен, то включай эту. Быстрый переход. А не включается он. А что пишет? Кто не пишет? Значит, перегружен. У меня нету ничего, я пустой, в тюряге 2 раза отсидел. Да, я не знаю, что там. Что происходит. Поймать, что с ним происходит? Сила 0, ловкость 0. 106. У тебя какие-то проблемы непонятные. У меня, понимаю, проблемы были. Загружен конь, и я полностью. Я не могу быстро возвратиться, только пришлось наконец скакать, блин. Здоровье, почему? Так, он не пишет, понимаешь, даже. Так. Куча всякого оружия, куча брони всякой. Какая-то. Весь экран красный. Буду кони откинуть. Блин, почти. Так нечестно, может.
А, понимаешь, блин, никто не пишет, не говорит, откуда я могу. Бред, конечно. Спать, а где поспать, блин? Ты упал и разбился насмерть. Окончено. Идиот, блядь! Охерею. Да, хпшки девались. Но никуда. В прошлый раз я от этого... Wait a moment. You're him, right? The boy from Scarlet. Wait, I need to talk to you. Do you need help? Don't move a finger! Who's that? Сейчас мне его... Мы, говорит, поправили все, блядь. Если ты 2 раза попадаешь вниз, то в 3-й раз ты попадешь в топ. В 3-й раз попадаю вниз. Wait a minute, you're him, right? What are you doing there? Варгейминг, пиздобол. Что, ты заново начал? Да. Откуда теперь? Убил стражника? Да? Меня спалил другой, блядь, да что такое? Стражников нельзя убивать. Уроды, блин. Кара тебе, кара. Что ж за непруха-то? Wait, I need to talk to you. Jesus, look! What the hell? Опять убивают. Дай пройти, придурок, блядь. Are you serious? А, бля, прям после прохода. Wait a minute, you're him, right? The boy from Scarlet. Are you serious? Михалыч, из 20 человек встало, вы что, вообще олени?
Jesus, look where you're going. Hey! Oh, Got a boat? damn. Короче, стоят и смотрят. Are you serious? You! Stop right where you are! Сказал, что Wait a moment. Hey. Wait. You there! Stop! почему ты, блин, его задушить не можешь? Сразу слева. Hey! Wait a moment. Wait a minute, you're him, right? The boy from Scully. Hey, who's there? Are you quite well? Блять, нихуя, иди ты. Я сейчас, блин. Больно же. Hey, you! Oh! Surrender! You'll have to answer for your law. Kill you! I'll fucking kill you! What for? Cut! А иди ты, блин, с двух сторон карили меня. Я не пойму. Расслаблены. Hey! Wait a moment. Я останет. Hey! Jesus, look what is it? Давай, да. You! Stop right where you are! Ну ты, блин, не хочешь. Даже, блин, оглушил. Hey! Wait a moment.
Wait, I need to talk to you. Jesus, look where you're going. Hey you! On! А, или что-то? Брать надо. Что нажать? Может, блин, раз 8, наверное, покажу. Wait a moment. You're here, right? Пацаны. Здоров, пацаны. Здорово, здорово. What? What? Ну что такое-то? What is it? What the Что? hell? Ну, каждый Короче, свою играет. А я ебал. Играли на ФПП. Сука, там читаки, ну ё-моё. Так вот, если ладно, не буду вам мешать. You! Stop right where Да, you да не are! хочет его, и все, да ты что ты, блядь, будешь делать-то? У меня уже 5 боев подряд в конец списка кидает. О, господи. Как-то прям хорошо, прям с первого раза. Не судьба. Я не понимаю, почему здесь такая механика. Wait! I need to talk to you. Прерывается, Андрюха, у тебя разговор. Hey, wait a moment. Здесь прерывается в стриме тоже. Что? Да, звук, если прерывается, у тебя, значит, в стриме тоже. Я просто стрим твой смотрел, это Deliverance посмотрел. Ну, половина слов непонятно. Так смотрел просто. Что-то как проходит. А что говоришь, хер знает. Потому что усилитель для микрофона нужен. Он у меня сломался. Так, еще раз, усилитель микрофона, дальше. Усилитель для микрофона сломался. Сломался. А, из этого что ли? Да. Ничего сделать надо. Алиэкспресс. А ты заказал? У меня микрофон. Возьми какой-нибудь временный, поставь простой. Нету. Где я возьму? В смысле нет? Hey! Wait a moment. От телефона пихни. What is it? Wait a minute. You! Stop right where you are. Huh? You Christ, what for? Are you insane? Stop that. Surrender! You'll have to answer for your law breaking. Christ. Are you insane? Stop that. You there! Stop! Surrender! Kind of got 'em fucked. You've Да committed a что вы crime так and со I'm Gone arresting weak at you. the knees, have you? Hey, you! Don't move a muscle.
hide from me. Нашли я же. Come here, lily liver. Прикол. Там даже нищий может задание дать, окей? You're the young fellow who came... Yes, that'll be... Well, the lady of the castle was asking after you. She wants to talk... Ah, I'll go... Very well. Hey! What is it? Get lost, or you'll have me to reckon with. Do you need help? What? Hey, you've no business here. Are you serious? What's the matter, lad? Eat a shit. Ну чё, получается что? Don't move a finger! Я не знаю почему. 5 раз 10. Да возьми ты другое, это, сохранение-то более раннее, блин, пройди ты по-другому немного. Какая разница, мне все равно, блин, надо у него ключи, понимаешь, забрать. Забей ты на него, потом пройдешь. Когда увеличится у тебя скролл, это, незаметность, блин, еще что-то там, блин.
подумать эти навыки и спокойно все сделать. Ну, второстепенно задача. Там второстепенных море, блин. Даже нищий какой-то предлагает сделать какое-то задание, квест. Он там, что нужно было ему? Сколько-то зайцев на охоте поймать. Ну что же, мясо ему нужно. А ты меня скинула? А что? Fucking come on, then! What's the matter? Come on. Не ходит. Ай. Здорово. Здорово. Здорово, здорово. А чё так тихо у вас? Вот мы ж не в пупку играем. А, в этот Kingdom Come. Ой, понятно. Ну ладно, ясно. Короче, Диман, я пошел на другое задание, на основное. Конечно, Чё вы перестали? вы достали чудаки, блин, сколько может? О, Андрюх, кстати. Ау. Пойдем вон туда. Там можно прикольно поугарать. Так, куда? Ну вот эти ссылки. Я дал? VR-чат. Поугарать можно. Ну посмотри. Блин, я сейчас не могу. Ну ладно. Не, Kingdom Come я не буду даже скачивать, мне не порадовал. Понравилось? Мне вот эти феодалы не понравилось. А почему? Потому что она глупая. В самом начале, там, когда... Там даже там элементарно непонятно, где это сено долбаное, камни найти. А, вот. Да. Ну, так я бы тебе все объяснил, что ты, блин. Тут прикол какой, тут, короче, чтобы всякие хрени собирать, тебе надо определенный навык прокачать. Ну, как правило, один ты ни хрена не сможешь сделать, тебе нужна гильдия. Понятно, а где, как в самом начале все это? В самом начале тебе надо вот на высокий луч света прийти туда. Ну. И там по билету переехать на большой остров, а потом уже прибежать в гильдию. Ну, к нам, например. Ну да. А же мне надо там какой-то сначала этот памятник поставить. Нет, тут он стоит. Нет, почему? Мне надо в самом начале для себя поставить какой-то этот, чтобы ему молиться или... Не надо, нет. Короче, фиг знает, я так поиграл. Я скоро создам, короче, этот самый ролик полностью, как с чего начинать. Давно вот это надо было. Да. А так ты послушать объяснение не хочешь. Тебе надо ролик, блин. Ты посмотри, какой, а. Понятно. Не, ну можно, смотри, можно в контру, можно в батлу, бля, в пуб я сам не хочу. Мне надоело. Это нереально. Контру мне не нравится, Антон. Там все Ну, банально. Там одно и то же. Батла тоже одно и то же. А чё? Не, ну батла там хоть какая-то движуха. Это сдох, давай родился, опять убил. Я сейчас не могу, у меня сейчас... Ну не сейчас, я имею в виду, когда у тебя время будет, давай в батлу погоняем. Ну, пиши. Я вот сегодня играл там одно. В третье у тебя или четвертое? А, в этот Battlefield у меня... А в какую батлу? Я думал, батл играл. Ну так не. Я в такую?
Я бы тебе дал аккаунт своей бывшей жены, но я не знаю от него пароль. Были деньги, блин, так я отдал этого. Ну так давай я тебе объясню, как в него поиграть и все. В гильдию тебя пригласим. Вот. Ну давай. Вот сейчас же бегу, блин. Пешки. А, блин, добежал и сдох. Практически. Hey, who's there? Ой. Don't move a finger. Surrender! You've committed a violation. You're under arrest. И аресты. Don't move a finger. Рискует. Людей зло. Стражников. Честно, добропорядочных людей. Recall that combat. Посадите его. А вы, блин, чё, прикалываетесь, что ли? Чё? Да отстаньте вы от меня, блин. Мочи его, мочи. Опять в тюрягу иду, да что такое? Преступник, мочи его. Someone saw you stealing. Well, you won't Да forget ничего не this крал, in a иди ты в hurry, жопу, блядь, because просто it'll мимо take a пробегал. nice pile. Не, так они тебя должны осмотреть. Если краденые ничего не найдут, то отпустят. Я так же This было. is surely no way to treat one of Посмотрели, Sir отпустили. Radzig's men. I dread to think what he'll do when he finds out. What of it? The law. That much? I don't have enough on me. You still have to pay the penalty. Jail? All right, let's go and get it over with quick. You'll love it there. It's all set up. And hand over. Отлично. On your way. And if I get my hands on you again, you'll rue the day. Got it? Спасибо.
Вторую еще. Все своруем. Нифиг был вставлять. Покалечика обокрал. Было ему. Воровал 100. Очень. Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. I must speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Лестницу подняться не могу. Привет.
Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Perkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. Well, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund... That's why he... What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taumberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the foot... Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. He isn't? So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it... So many people died in this battle. Kettles for water, baskets for goods, and torches.
Чего? У меня тут графиками. В смысле? А этот работает автомат. Фристайлер. Ничего, прошел, дальше ты пошел. Да, дальше. Пошел Ты обучаться. Обучаться куда-то. А, на мечах там драться потом? Да, с паном Рацигом сейчас. Сейчас там будешь потом с этим еще биться, с придурком молодым. Тачек, тачек, по-моему. Пизделей ему должен дать. Такой тоже наглец молодой. Где тут? Алло, где люди-то? А тут нету никого, прикинь. God be with you, good sir. What kind of governor is... Young Sir Hans is our governor, but Sir Ham... What's life like in Ratai? Life is good here. А у меня фронтфишка с ним сосет, блин, по полной. How do the Ratai folk get on? Команда льются. Have you heard anything about the Q? Terrible thing. Как я хални. Я назад. Говорите сотником Бернардом. Где он? Сотник Бернарда. Руки. Этот Бернард долбаный. Кого?
Пец, нет, прикинь, никого. Пришел на это на стрельбище, нет никого. Хочешь? Восемь раз подряд вниз списка кидает 8 раз уже. Ну разве так? На французе же 5 или 6 сливов подряд. Без морали, воды держусь. Hey, what are you doing here? Clear off quick or I'll throw you out. У воды стоит, если что, нахуй топиться лучше. Опять какой-то баг. Где тут хреножоп, который... Опять нет никого. Who's there? Hey! What kind of governor is Sir Hanish? He's strict but just. Thank God for him. He don't get mixed up in nothing like that, Sir Rad. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Everywhere they go, they pillage, rape, and slaughter. Or so the tale. God bless.
Ну чё? Победил? Чё делаешь? А у меня нету его. Нету чего? Мужика этого, который меня будет обучать. Нет, у меня просто пустой полигон. Так, блин, нажми там на Т, блин, и пропусти час, он сам подойдет через... Смотря еще какое время, он может не подходить. Все рано, слишком или поздно. Опять здоровье его себе. Куда оно девается? О! Good day to you. Can I ask, what kind of a lord is Sir Hanush? I can't complain. He knows how to keep order, but he does it with good humor. What do you think of Sir Radzig? I hear he's on good terms with the king, probably why Sir Hanush opened the door to him. Sir Radzig seems like a fair man, and folks say he's a good governor. What's young Lord Capon like? He'll be the governor here in a few years. Sir Hanush is just his guardian until he comes of age. The young lord spends most of his time making merry. But he'll grow out of it. He's no fool. What's life like in Rattay? Till Sigismund came, and then you folk, it was a fine, peaceful life here. What will become of the Skalitz refugees? I'd like to know the answer to that myself. I hope things can settle down quick, and you lot can clear off. Perkstein is a fine castle. It'll be even finer once you all clear out, and I can move back into my chambers. Do you know who those soldiers of Sigismund's are, Captain? They call them Cumans or В Kipchaks. принципе, потом там будет, Lord видишь, says they зависание fled from the времени в Mongols to этом Hungary and большое, settled there. когда The будет herdsman, ставить. an excellent horseman. And Ну, нормально, barbarians, можно там too. еще биться с ним. Thank you. That's all I wanted to know. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzig sent. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzig wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Very well. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. So let's see what you're made of. Hold it properly. Keep moving. Never stand still when your life depends on it. Don't just stand there like a pillar of salt. Keep moving. Don't stop, or you'll be an easy target. Right, good. Now, try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Good. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. Good. There. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike, I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Move quickly. Well done.
is it? Sudden visitation by the Holy Spirit? Good. Very good. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. Ah! Right. Right. Nice. That. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Good strike. Че, научили тебя на базу? Он меня там рубит жестоко. Да нормально, отбиваться научил. Ну, смотри, слушай, что он говорит. Он все расскажет, скажет. Мне отдохнуть, блин, не дает. Что, меня задолбил? Отходить надо, уворачиваться. Fine, enough. You're not a complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master, but you have the basics. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Well done. Well done. Right, lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Ow. Let's go! Alright, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. Move knocks the blade aside. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Ow! Too soon again. Try and catch the rhythm. See the sword move, you move at the same time and deflect it. No, that's not it. Good. Wrong, damn it. No, again.
try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Not bad. No! All right. Well done. Very good. Yeah. Ow. Wrong. Ow. Wrong, damn it. All right. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Ah. Ah. Охуенный X5. На чем бы не играл здесь, сливаюсь. Captain Bernard. Wait a while, Henry. Бывает, что. Greetings, Sir Hans. What brings you here? Да, это как пук. Такое же дерьмо. Те же яйца, только вид букв. It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith boy. Try not to hurt yourself. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. But the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Not bad. Ah! That's it. Oh! No! Not bad. Fine. Now try it a little bit. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Very good. 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 And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. No, again. Let's go. Well done. No. No, again. Wrong, damn it. No, not like that. I don't. Good.
No, that's not it. Not bad. No. That's it. No, that's not it. Wrong. Well, now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Don't leave yet. Sir Radzik also wanted me to teach you archery. Come with me. И снова слив. Пиздец, за меня играют одни раки, и один зеленый, остальные все раки коричневые. Это пиздец. У них хуй знает сколько зеленых. Ты чё, блядь, компания по уничтожению топовых игроков? Ой, не топовых, зеленых. Сделать такими же раками. Пойдем. Да к тебе штаб заходил, сказал, что ничего не поменялось. Даже в первое лицо заходил, и там все четко. Но у меня тут экспертов еще не снято. Походу это надолго снять нужно. Людей слил подряд. Сегодня на день так. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard.
Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements, just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement, the arrow aiming at the target, flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Там прицела нет никакого, стреляешь от себя. Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Anytime. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I don't have enough. Then you'll owe me or work it off. Let's get to it. Блин. Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. If we must. Excellent. Да, на мечах она мне, конечно, вообще не... What's the matter? Фигня, потом ты будешь биться с двумя противниками одновременно. Там нужно будет убить двух разбойников. Они меня вдвоем убивали. Я не мог переключаться ни на одного, на второго. Знаешь, по-хитрому ты сделал? Наконец-то ты скакал с луком. И с лука нахуй расстрелял. Потом они как-то умудрились меня уронить с этого. Одно я убил, второй меня уронил с лошади. Я уже на мечах не добил. Слушай, а как его, блин, победить? Он тут меня рубит, вообще жесть.
Вспоминай, чему он тебя обучал. Да бред это вообще. Учение света, не учение тьма. Какой бред. Учись, пробуй. Я тебе все рассказал подробно. Там обманывать можно, дожидаться нужного момента, дачу давать, контрудар делать, когда блокировку делаешь, у тебя не тратится энергия. Осталось немного. Ты можешь контрудар провести. Не знаю, я там не сложно был. Ну, не убийца, победить. О, я его победил. Ну, видишь. We're even then. It looks like I get to keep my bow and you your groschen. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. Godspeed, blacksmith. And don't worry, this isn't the last time we'll meet. We'll have more fun like this again soon. Я тебя поеду. You better hope his lordship hasn't taken it badly. I hope he has. Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for... All right, Captain. О. Ой. Какое? Ой, да что такое? Будь здоров. Тихо.
Да из М2000 осталось. 5600 на нем заработал. Jesus Christ be praised. I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Ujits. He could teach you. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having... I'm not sure. I'm just a... Not anymore, lad. Now you're a part of Sir Rad... Have you been to see Captain Bernard? I have. He trained me, and then Sir Hans Capon challenged me to a duel. I see. Sir Hans Capon likes to measure his strength against others. But be careful, Henry. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the... and you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Ну что, прошел ты квест? Короче, получается, началась у меня новая жизнь. I was told to pick up a kit. Name? Henry. And? In fealty to? Sir Radzig Kobyla. Yes, I've got you. Well, come on in then. Make yourself at home, Henry. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Уже было этого Макса позвать третьему, вот. В Альтернативе тоже играет. Танки с взводом катался. Он неплохо играет. У меня остатка получилось с тобой. Да. Дай мне снаряжение, я чуть не вижу снаряжение. Так, снаряжение взять надо. Нет у меня типа. Ты в караул, что ли, пошел, да?
А? В корову пошел? А, да. А, вот. Прям. Фирка, что ли? Да, и кофта, по-моему, еще новая. И все. Кофты нет. Не кофта была. Я офигею. В принципе, тебе что там особо ничего не будет. Ты там все этим красноречием все сделаешь. Вот, да. Драться не надо. Я теперь сюда иди, слышу. Good health to you. How does life in Ratai? Them Ratai folk would rather drive us out of here. They won't give us... Пойду дозор нести. Да, короче, как будто бы я в ментовку пошел. Да. Патруль будет. Открывать. And let the perpetual light shine. And may the souls of all the faithful depart through the mercy of God. How do the Ratai folk? Well, they have it tough. Souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Какое говно, блин. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? И убьют все, кому не лень. Все. Пробивают всех. Бесполезно. Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? I don't want to be kicking around in the dirt while other men do honest work. You're an eager one, aren't you? Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. This is our church, St. Matthew's. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the Lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too, our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord.
This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro proto-notarius, the scribe. Are you and the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. Здесь КВ2 выиграл. 2000 взорвали. Сдох там. What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. Go to the church. Go back to York. I don't want you here. Has that been you? X5 2700. What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Can't you show us some Christian charity, Arthur? What? Have you any idea how much I've given? Is that true? Might be, might not. Did you get any arms or not? Yes. From the armourer here? I don't know. And even Сегодня if I подбираемся did, КВ2, that was еще, yesterday. 3 помощника точно никто надо What would you know about it? не успел снять. I think you ought to give Jane something. I gave her a groschen yesterday, and today she's ruining my business. Have you taken leave of your senses? Why should I give her anything? Well, you wouldn't want to look like a heartless bastard in front of the whole town, would you? No, certainly not. There you go then. Just a coin or 2 and you'll have an even better name. Oh, for God's sake. Here you are. And don't come back. Thank you. See now? It didn't hurt too much. He'll hate you now, that I can tell you. But you acted like a good Christian. Дежурил? Нет? Your old neighbours are living here now. It's a bit of a shithole. Это Even всё so, рассказывает, you should be рассказывает. thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Здесь, конечно, имена, я в шоке. Что ты говоришь? Я говорю, имена в шоке. Чё? Я в шоке какие. Ежик, пан Птечек. Там птичком ты стрелял с лука, да? Да, да. Выиграл лук? Лук-то выиграл? Ты потом с ним на мечах будешь биться? Я его на мечах выиграл. We've also got the baker's shop here.
А, вот он в корчме бился, дрался с ним, да? А, был сейчас. But he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Ты что, меня через весь город будешь водить? Что There's one alehouse here on the market square, the Traders' Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Да, почти через весь, все показывает. Да, блин, без него уже весь город. Ты еще на кулаках помахаешь с этим птичком опять. Let's move along to the inner bailey. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. Here's the forge. The blacksmith has some trouble, and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice, too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. The Ratte fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sassau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'll take you a year to make head or tail. Дошел до вечера. This tower was only half the size when I ходишь, was a что ли? young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Там же спор какой-то разрешить надо. Между мужиком и бабой. Да. Я сделал. Что ты им сказал? Я не помню. Чего ты не помню? Он ей денег дал и все. Денег? А я, чтобы оба дали, то есть я там добавил и этот хрен ей. I'm from Skalitz and, well, you know. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir, anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No.
So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Ale, as usual. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff. Or God forbid, Captain Bernard. Out! That fool got me all worked up. Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry, even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Why not? We'll see. I shouldn't have pushed it. That's all.
That's it. That'll do me. This'll be the one. Your О, turn. народ 251, 7К. Вот это заработал. Should I? Shouldn't I? No. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind. The bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Да ты не дошел или чё? Там в корчме эти сидели. Вот я в корчме игры поиграл. А, так это позже будет. После как игры. В корчме сидел какой-то хрен, он его выгнал. Постекс. Выгнал? Да, Пташек был. Там будет он с друзьями своими сидит вдвоем. Ну он там рядом сидел, да, он сидел на слух. Так не, когда уже закрываться будет, вечером. Поздно уже когда. Вот сейчас вечер был. Вот сейчас и будет. Ты еще не дошел после этого момента. Он там обосрет всяко, блин. Придется ему за это оскорбление ответить. Нажрался, короче. Этот уже к зоне надо сходить, пофлиртовать.
Так, а где там колокол? And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we could see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was... Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Herregud! Let him have it, Sir Hans. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Hell? Answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting. Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. I'll never scour these stains out. The wife of that hanged fellow.
Damn. Дима, ты как говорил, время-то покупать? Привет всем. Здорово, здорово. Ладненько, друзья, наверное. Продолжим, вернее. Раз.